Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Neste vídeo, vou mostrar como limpar o histórico de navegação no Google Chrome de forma rápida e fácil. Abra o navegador Google Chrome no seu celular. Toque ou clique no menu de três pontos no canto superior direito. Seleção histórico e, em seguida, toque ou clique em limpar dados de navegação. Selecione o intervalo de tempo. Se quiser excluir tudo, selecione todo o período. Certifique-se de que o histórico de navegação esteja selecionado. Você também pode selecionar cookies e imagens e arquivos armazenados em cache, se desejar. Toque ou clique em excluir dados, ou limpar dados, e confirme. Pronto! Seu histórico de navegação do Chrome foi apagado. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de curta e se inscreva. Obrigado por assistir.